ಮಾದೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ರೀತಿ TP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಸಹ ಈಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಸಹ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ enacted in the year 1882. Please understand, this is an act which was passed by the British Parliament to the colonies in which they had a control. Colonies and the entire India was not under the control of British. Only few provinces were under the control of British government. Those colonies, those provinces were called as colonies, and rest of the provinces which were not under British control were termed as princely state. The British not only had colonies in Indian territory, but also they had colonies throughout Asian countries. Asian continentally they had few British colonies. So whichever territory which were under the control of British government, they were called as colonies. These colonies not only in India but outside India in some other part of Asian continent. When a British Parliament made laws, they used to make laws particularly for certain territory, or in general they used to make laws for all the colonies. Transfer of Property Act was one of the act which was enacted by the British Parliament not only to the provinces which were under the control in Indian territory, but to the whole colonies which were under their control in the Asian continent. That is why when TP Act was enacted in the year 1882, the word India was never used. The first codified law which was enacted by the British Parliament was 1860 Indian Penal Code. The word India was used. Indian Evidence Act 1872, the word India was used. Then the 1872 our Indian Contract Act, the word India was used. So that means it is specifically meant for Indian territories or colonies which were in India. But when transfer of property was enacted in the year 1882, it was never enacted only for Indian territory but also other colonies beyond Indian territory. Hence, the word India was not used when transfer of property was enacted by the British Parliament. Clear this aspect? Why? See, in India or the any other countries which were not under the control of British Parliament or European countries never heard about transferring of an immovable property. Padane helutte nodi, immovable. That means which is not able to move. Simple English meaning immovable ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Those properties are known as immovable properties. The importance of Transfer of Property Act is that it tried to move immovable property. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ immovable property ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ is that which governs the law, which says how an immovable property can be transferred between the parties. Clear this aspect. So, for the first time, this law was enacted which explained how an immovable property can be transferred. Before that, we were not knowing or there was no proper procedure or provisions to explain how an immovable property can be transferred. Clear this aspect. When it comes to India, there were two major communities before advent of British, Hindus and Muslims.
Hindus are bound by their own customs and culture. Same way the Muslims were bound by their own customs and culture. In these two communities, transfer of an immovable property should be only among the members of the family. If I am a member of a joint family, if I am an Hindu, then I am entitled for a right over an immovable property. If I am an outsider of a family, then I will never get any right over a immovable property. So the concept of transferring an immovable property beyond the members of the family was not known to us till the Transfer of Property Act was enacted in the year 1882. 1882 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿತಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ among Hindus and Muslims, the property used to devolve among the family members. No outsiders was entitled to get a right over an immovable property. Clear this aspect. Nammalli joint family property partition, in among Muslims it is by division. After death of a head of the family, the property used to be divided among the family members in a Muslim. In Hindus, it is by inheritance, by birth, the property used to be divided among the family members. But in both these laws, the common feature was it is only a family members who are entitled to get a right over a property. That means transfer used to take place within the family. Otherwise, no question of transfer. For the first time, the concept of transferring immovable property was incorporated in the Transfer of Property Act, which was enacted in the year 1882. It was enacted in the year 1882 by the British Parliament. 17 February 1882, it got the assent of the British Crown. So it came into effect in India on 1st July 1882. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೌನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 1st July 1882, pre-independence. Post-independence also, the provisions of this act continued with a very minor changes which we have brought. Because the concept of TP Act was, the major object of the TP Act is transferring of an immovable property. Clear this aspect. So you will never find any law which deals with transferring of an immovable property. The only provision in force in this country is Transfer of Property Act 1882. The act, when it was enacted, it has been divided into 3 parts. 3 ಭಾಗವಾಗಿ we have divided. Section 3 to section 32 deals with specific provision, general provision relating to transfer of property. Section 3 ಇಂದ section 32 ವರೆಗೂ it deals with general principles of transfer of property. Section 35 onwards up to section 53 capital A deals with specific provisions relating to transfer of immovable property. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 35 ರಿಂದ 53A ವರೆಗೂ the provisions deals with transfer of a immovable property. 3 ರಿಂದ 30 ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, 35 ರಿಂದ 53A ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು immovable properties. 54 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, 54 ಆದಮೇಲೆ 54 ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ 54 it deals with modes, method, how an immovable property can be transferred. 54, an immovable property can be transferred by a way of sale. 54, sale. 58, mortgage. 105,
lease. 118 exchange. Section 122 gift. 54 ಸೇಲು, 58 ಮಾರ್ಗೇಜು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಮಾರ್ಗೇಜ್, 105 ಲೀಸ್, 118 deals with exchange of a property, 122 deals with the gift of a property. So the third part is explained. If you want to transfer an immovable property, it has to be only by these 5 methods: sale, gift, exchange, mortgage and lease. Sale, gift, exchange, transfer of absolute interest, and the transfer of ownership from one person to another by way of sale, gift, exchange. Lease and mortgage deals with partial transfer of partial interest. Absolute interest partial, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ರೈಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್. Other than these 5 methods, there are no other methods to which you can transfer an immovable property. 5 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ immovable ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Clear this aspect? Now, coming back to the provision. The Act was enacted in the 1882. We got independence. The provisions of this Act is made applicable now to the throughout India. Before it was Jammu Kashmir and Punjab was excluded from the provisions. Now even Jammu Kashmir is included, except Punjab and Haryana have their own provisions in respect to transfer of immovable property. Otherwise, this Act, provisions of this Act is applicable throughout India. Clear this aspect. The most important. ಇವಾಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು. ಏನು, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್, they can tell the British government that we will adapt this provision. But after independence, it is uniformly applicable throughout India. Now, section 3 is important. Section 3 is known as interpretation clause. Section 3 artha madkondre almost we are able to understand the whole provisions of TP Act. Definition alla interpretation clause. These words are not defined, but it is interpreted. Clear this aspect. The first word that is interpreted under section 3 is the word immovable property. Define ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಈ ಪದ ಅರ್ಥದ ಏನು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. This word or interpretation of these words under section 3 is applicable only to TP Act. It is not applicable to any other act. The first word that is interpreted is immovable. The word immovable property. So immovable according to section 3, it has been interpreted as excluding standing timber, growing crops and grass. All other properties are immovable property. And timber, grass and crops, ಬೆಳೆ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾನು immovable property ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But when you see this meaning of the word immovable interpreted under section 3, it is a incomplete interpretation. So there was an act which was enacted in the year 1897 called as General Clauses Act 1897. In the General Clauses Act, section 3 clause 26 define the word immovable property. So according to the General Clauses Act, the immovable property means land, building, anything which is permanently affixed to the earth are known as immovable property. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Definition of immovable property defined under General Clauses Act says land, building or anything which is permanently affixed to the earth is known as
immovable property. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ 26 ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ excluding anything which is permanently attached to the earth as per the definition of General Classes Act, section 3 interpreted under TP Act, when we combine excluding standing timber, crops and grass are known as immovable property. Timber, it is fixed to the earth. Definition alli anything which is fixed to the earth is known as immovable property ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But the tree, crops and grass has been excluded from the definition or from the meaning of the word immovable property, because these crops, timber and grass will have value only when it is excluded from the earth, when it is separated. Crops ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So we remove it from the earth, so it is excluded from the meaning immovable property. Same way timber, ಟೀ ಕುಡ್ ಮರ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಟೀ ಕುಡ್ ಮರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಟೇಬಲ್, ಡೋರ್, ಚೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದ ಟಿಂಬರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ immovable. ಸೇಮ್ ವೇ ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲು, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಕೌ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ immovable property. Land, building, anything which is permanently affixed to the earth is known as immovable property. But however, as per the interpretation of immovable property under TP Act, the standing timber, growing crops and trees are excluded from the definition, from the meaning immovable property. Clear? The first word is immovable property, the first word. The second word which is interpreted under section 3 is instrument. Next is instrument. Anything, instrument means any written document used for transferring immovable property is known as instrument. Instrument ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, according to section 3, any written document specifically or specially used for transferring immovable property is known as instrument. ಆಯ್ದ ಬೇಕಲ್ಲ, immovable ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಆಯ್ದ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, no immovable property can be transferred. Clear this aspect? Third aspect, attested. The word attested. Any instrument used for transferring an immovable property has to be attested by 2 or more witnesses. ಆವಾಗಲೇ 1882 ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1908. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ transfer of property was enacted, so these words were included in the interpretation class. The third word is attested. Attested means any instrument used for transferring immovable property has to be attested by 2 or more witnesses. Clear this aspect? ನಾಲ್ಕನೇ word, the fourth word is registration. Any instrument used for transferring immovable property which is attested by 2 or more witnesses required to be registered. Clear this aspect? ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಬರೀ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ 2 ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ to show that a transfer of a property, immovable property has taken place. So ನಾಲ್ಕು ಪದ, immovable property followed with instrument, attestation and registration. So these 4 words are more important for us to know that how a transfer of an immovable property takes place. Immovable property always takes place, transfer will take place with the help of an instrument. Instrument is a written document.
These written documents required to be attested by a witnesses. These attested documents required to be registered by the before a competent authority. Clear this aspect. So the fourth next word most important. ಇದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೇಸ್, ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಸಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್. ಏನು ಆ ಫ್ರೇಸು? ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ನ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? Next, the things which are embedded to the earth, anything which is attached to the things that are embedded from the earth, even that things are also known as things that are attached to the earth. ಅಂದರೆ ಈ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಯಾಕೆ ಮನೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Clear this aspect. The last aspect, things which are attached to those things which are permanently embedded from the earth is also known as things attached to the earth. ಅಂದರೆ things which are attached to those things which are embedded from the earth. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೌಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್, ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟು ದಿ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನೋ ವಸ್ತುನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ. ಈವನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ things that are attached to the earth. Which are the things which we attach to those things which are embedded from the earth? For example, ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಾಗಿಲು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ those things which are attached to the things which are embedded from the earth is also known as immovable things that are attached to the earth. ಏನು? You cannot find a house or a building without a door and window. So door you will manufacture and you will fix it, but still it is considered as things that are attached to the earth. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲದಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ things that are attached to the earth. Clear this aspect. So attached to the earth ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ which are embedded from the earth, which are permanently embedded to the earth, to which certain things are attached. Even those things are also known as things that are attached to the earth.
ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿನ ಯಾಕೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಾಗಿಲು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಕಿಟಕಿನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ it is important. A house or a building you will never find without a window or door. Hence, these things are also called as things that are attached to the earth. Clear this aspect. So, these 5 important interpretations, 5 words which are interpreted in transfer of property will give a picture of how an immovable property can be transferred. First, we should know the meaning of the word, or we should know which are the things which are immovable property. Then the question of transferring by an instrument, then attestation and registration. That's why I said, if you understand the word, understand this interpretation class section 3, you will understand almost the provisions or how an immovable property can be transferred. Clear this aspect. ಸೊ 3 ನೋಡಿ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1908 ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1882. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್, at that point of time the word like instrument, attestation, registration was included and it has been explained. Clear this aspect. Next, section 5 defines the word transfer of property. 3 interpretation, no? 5 define. Only one word that is defined under transfer of property is the word transfer of property. So section 5 says transfer of property means a transfer that takes place between 2 living person. Most important, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 living person are known as transfer of property. The most important thing, any property to be transferred under transfer of property act, they requires 2 living person. Without 2 living person, the question of transferring an immovable property or a property does not arises. Transfer may take place today, or it may take place at present, or it may take place in future, but still requirement of 2 living person is a must under transfer of property. That is the reason why they say ಇಂಟರ್ಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 says transfer of a property takes place only between 2 living person. The transfer may take place today or it may take place in future, but the presence of 2 living person is a must under section 5. Next, section 6 says which are the properties which can be transferred. Section 5 definition of the word transfer of property. Transfer of a property is nothing but transfer that takes place between 2 living person at present or in future is known as transfer of property. 6 explain which are the properties which can be transferred. Section 6 simply says any property can be transferred between 2 living person. There is no restriction, any property. But however, the clause section 6 has 8 clauses which says these are the properties which are not subject to transfer. 6 is a general principle. It says any property can be transferred between 2 living person, but this clause of section 6 puts certain restriction for transferring certain properties. Next, first section 6a says any chance of heir, legal heir apparent is not subject to transfer or special succession ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ the chance of heir apparent, that means I have a chance to succeed a property which I have not succeeded. I have a chance. Chance means it is not guarantee. It is only a
chance, that is, it is only a contingency. That means I may or I may not. Chance is that it is only a contingency. So section 6a says first, any property which I may succeed as a heir apparent, I cannot transfer the property. ವಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಜೀವಂತ ಇರೋವರೆಗೂ will not come into force. Will come into force only after death of testator. So because my grandfather has made a will in my favor, during his lifetime I cannot transfer that property, on the ground that I am very much guaranteed that my grandfather has made a will, I will succeed the will the day when he dies. Based on that, I cannot transfer. I can transfer after the death of testator, but during the lifetime of the testator, I cannot transfer the property. So section 6a says, chance of heir apparent succeeding the property is not subject to transfer. Point number 1. Next, section 6a says, mere right of re-entry in a lease is not subject to transfer. Mere and matte chance, is not guarantee. Mere, it's only a chance of re-entry. So section 6b says mere right of re-entry is not subject to transfer. Yenappa, in a lease is given, in a lease is given, it means a property I give a lease, I give a lease out my property to you. I am a landlord, you are a tenant. So there is a condition which I have put. Under any circumstances you should not sublet. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ, ನೀವೇ ಇರಿ ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವೈಲೇಟ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಲೀಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಮೈ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೀಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವೈಲೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೌ condition you have not violated. I have given the lease of a property for a period of 5 years. I will enter into a second lease with another person on a condition that the first lessee ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು you may violate. Moment you violate, I will terminate the lease agreement and I allow you to take the property on a lease. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. If I have to terminate, then you have to violate a condition. So without you violating a condition, I cannot lease out the property to any third person on the ground that there is a chance where you may violate the condition. So section 6b says mere right of re-entry by a lessor to his own property is not subject to transfer. Clear this aspect? Next, section 6c. Any easement is not subject to transfer. Easement is right to enjoy the property, right to enjoy one's own property. A strip of land belonging to somebody which is continuously used for reaching a house or reaching my place, that particular strip of land will become an easementary property. Any property which has the status of easement is not subject to transfer. Easement under Easement Act, ಅದು 1882 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. Easement is only for the purpose of enjoyment, no question of transferring it. Clear this aspect? So any easement right is not subject to transfer. Next, section 6d. It says any interest restricted for one's own enjoyment is not subject to transfer. Any property which is restricted to own enjoyment. ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, I will develop a garden in front of my house.
So it is only for enjoyment. I can restrict, I will restrict from transferring my garden to any person. I will sell the house, but I will not sell my garden. It is restricted for my own use, which is not subject to transfer. So restricted interest in an immovable property is not subject. ಯಾರು ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೆಟ್ಲು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೌಸ್, I will rent out my house property to you, which is on the first floor. So first floor has a steps to climb up. I cannot stop from using the steps. If I stop you from using the steps, then you cannot reach your house. Restricted andre angalla. Any property which is dedicated for one's own enjoyment, that property is not ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೂವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದು ನಾನು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. Next, section 6E. Section 6DD. This was not there. Section 6DD was not there. Originally, when the Act 1882 was enacted, it was later inducted in the year 1929. Section 6DD. Right of future maintenance is not entitled for transfer. Maintenance can be transferred. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ದಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಶಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಫ್ ಐ ಡೈ ವಿತೌಟ್, ಇಫ್ ಐ ಡೈ, ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. My wife is not entitled for share in my ancestral property, but she is entitled for maintenance, even though I don't have a children. So that maintenance which she may get in future, if I die, that too without issue, that she is not subject to transfer. Simple. Future maintenance, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಬರುವಂಥ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6DD says. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6E says mere right to sue. mere ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. mere means chance, not guarantee, permanent ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ it is not something an absolute right, it is only a chance of right. So mere right to sue, sue ಅಂದರೆ ದಾವ ಹಾಕೋದು. any mere right to sue is not subject to transfer. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, I fail to repay it. You can transfer that to X, saying that you collect 1 lakh from me with interest, and you can collect that 1 lakh from that person to whom you have transferred. That is permitted. Mere right and a chance to sue. For example, X write an article against me, defame my reputation. So I will file a suit for defamation for 1 crore rupees. That is not subject to transfer, because chance of court awarding 1 crore is not guaranteed. So that particular right I cannot transfer. Right to sue is can be transferable. Mere right to sue, mere ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್, ಐ ಮೇ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ದಾವ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಜೀವಾಂಶನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ದಿರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್, that right is not subject to transfer. ಹಾಗೆ section 6E says anything which is mere right to sue, not a chance of suing somebody, is not subject to transfer. Clear this aspect? Next, section F. Public office is not subject to transfer. ಯಾವುದು? ಯಾರಪ್ಪ? section 6E ನಾ? mere ಅಂದರೆ ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸಿಂಪಲ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1 year.
ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. 10 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ, ಸಾಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾವ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಾಲನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾವ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ದಾವ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ನೀನು 10 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾವ ಹಾಕಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದು, ನಾನು ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 1 ಕೋಟಿ ಜೀವಾಂಶ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಬರದೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಾವ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ಕೋಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10,000 ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ದಿರೋನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ 10 crores ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ 10 ಕೋಟಿ ನಾನು ಜೀವಾಂಶ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಂಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. A guaranteed amount that you can transfer. An amount which is not guaranteed that you cannot transfer. So suit for recovery li guaranteed amount na ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾರು, ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರೋ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಚ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6F. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ of a public officer is not transferable. Public officer, corporation office, Vidhan Soda, it's all public office. That is not subject to transfer. Public salary, a salary of a public officer is not subject to transfer. MLA, ಅವನೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ, 5 ವರ್ಷ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ MLA MP, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆಯಿತಾ? So that salary is not subject to transfer. He is a public officer who is appointed, elected for a public purpose. So his salary cannot be subject. Public servant alla. Public servant bere, public officer bere. Public officer, his salary is not subject to transfer because his salary is not a permanent salary. It is only for a limited period of time. So it cannot be transferred. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು 10,000 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಪೆನ್ಷನ್? ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ, ಸ್ಟೈಫಂಡ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇವಲ್, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಮಿ. Civil pensioners or a political pensioners cannot be transferred. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿಲೋ ಅಥವಾ ನೇವಿಲೋ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಾನು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6G says ಸಿವಿಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ
ಕೆಲವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. An artist or a teacher, somebody who has contributed to a society, a pension will be awarded to them. That is not subject to transfer. Political pension ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, so they will be recognized and they will be given some pension. These pensions are subject to transfer, but civil pension given to certain people for their contributions to the society or a political pension that is given to a freedom fighters are not subject to transfer. Clear this aspect. Pension transfer ಮಾಡಬಹುದು. ಈ pensions, civil pensions and political pensions under section 6G are not transferable because that has been given to a person for their special contribution status in the society, so it is not subject to transfer. Next, section 6H. No transfer can be made contrary to the Contract Act. Section 23 ಅಲ್ಲಿ, if a person is disqualified from entering into contract because of his minor, or disqualified from he has been convicted for more than 3 years, or he is of an unsound mind, under section 23 of Indian Contract Act, any person who is disqualified under section 23 of Indian Contract Act is not entitled to transfer under section 6H. He has a property, but he is not transfer it because he is convicted in a criminal case. He has been imprisoned in a criminal case for more than 3 years. So he is automatically disqualified from transferring his property. Clear this aspect? Next, last, section 6I says, section 6I, last provision under section 6, which are the properties which cannot be transferred. Any property which is given for a longer lease and the lessee, that is tenant, has paid any land revenue on behalf of the landlord, the lessee will never get an absolute right over the property to transfer. 99 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನನಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಾನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್. ನಾನೇನೇ ಆದರೂ ಟೆನೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆಗಾರ. ಎಸ್ಲಿ 99 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 6I ಸೇಸ್ ಈವನ್ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಲೀಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 99 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 105 ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 99 ವರ್ಷ ಏರುಪೇರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ transfer it. That is what section 6I says. Long lease, not only long lease, but also you have paid the revenue of the property, the property tax kattira, but still you will never get an absolute right over the property to transfer it. You are a tenant because even after the lease period is longer, still you continue to be a tenant, so you are not subject to transfer. That is what section 6I says. Clear this aspect. 6 is properties which can be transferred. Section 6A to section 6I exclude the transfer of the property. In all section 6A to 6I, you see property exists, person exists, but he is stopped from transferring it for one or the other legal reasons. Clear this aspect. Next, section 7, 8 and 9 explain how a transfer can be effected. 7, 8 and 9, 3 important provisions. How a transfer can be effected. First, section 7 says a transfer can be effected first. Section 7 says for a transfer to be effected, persons should be competent to transfer. Section 7 says who are the persons who are competent to transfer. First competency ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ which property I am transfer.
Section 7 says a person should be competent to transfer. Who is a person who is competent to transfer under Section 7? Section 7 says any person who is competent to enter into a contract under Indian Contract Act is a person who is competent to transfer the property. ಯಾರಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೂಡ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಜರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, he should not be of an unsound mind. Third is, he should not be disqualified under any law to enter into contract. These are the 3 disqualifications. So other than this, any person can enter into contract. He should be a major, he should be of a sound mind, and he should not be disqualified under any law from entering into contract. Same competency applies to a person while transferring the property. Clear this aspect? Next, section 9. 8 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. Section 9. Section 9 says how a transfer can be made. Any transfer of a property can be made orally. Number 1. Unless law says transfer to be effected in writing, then the transfer has to take place only in written form. ಅಂದರೆ Section 9 ಹೇಳುತ್ತೆ orally you can transfer the property. Unless if the law says, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಓರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಓರಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಟ್ if you want to buy a house, it should be only in writing. Law says any transfer of an immovable property should be only through a written document, instrument. Always keep it in mind. So 9 says how a property can be transferred. A property can be transferred orally unless law prescribes that it should be in a written form. Then only in a written form a property can be transferred. Next, section 8, operation of transfer. 7, 8 and 9 ಹೇಳಿದೆ how a transfer can be made. Transfer can be made, number 1, 7, competency. 9, either orally or in a written form. Depends upon the nature of the property. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 to section 34ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. 35 ಆದಮೇಲೆ it is relates to transfer of a immovable property. ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರಿಂದ 34ವರೆಗೂ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೂವಬಲ್ ಆದರೆ ಓರಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 8 says when a property is transferred, it will transfer forthwith, immediately. Forthwith ಅಂದರೆ immediately, unless any condition imposed to transfer takes place at a particular instant, then only after that particular event or instance property will get transferred. First, operation of transfer ಏನು? It says any transfer of a property will take place forthwith unless a condition is imposed when to take. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನಂಗೆ ಮಾರಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್. ನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. Moment we go register the instrument before the competent authority, transfer is effected. ನೀವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ condition gets
complied, then the transfer is effected. Next, operation of transfer takes place. Adonde alla. If an operation of a transfer takes place, if a house is transferred between a two person, then not only the house but also all the accessories of the immovable property will get transferred from one person to another. And then ನೀವು ಮನೆ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೋರು ವಿಂಡೋ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಯಾಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾಕೆ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎನಿ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. Things that are attached, embedded from the earth is also a thing which is considered to be an immovable property. ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಮನೆಗೊಂದು, ಕಿಟಕಿಗೊಂದು, ಬಾಗಿಲಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 8 ಆಪರೇಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್, not only house but also accessories of the house are transferred from one living person to another. So the question of we making a separate instrument for all immovable property is solved. Clear this aspect. Same way section operation of transfer says, if you are transferring a factory in this section, not only the premises but also the machineries and component of the machineries are transferred from one living person to another. Clear this aspect. 7 is competence, 8 how a transfer has to take place, and 9 is how a transfer has to take place, 8 is operation of transfer. When the transfer will get operated, it may be operated immediately or after complying of certain conditions. Clear this aspect. 10, 11 and 12 are the special provisions which speaks about some conditions. Section 10 says, when a transfer of an immovable property takes place, an absolute transfer takes place, then a transferor cannot impose any condition which restrain the transferee from further alienating. If such conditions are put forth under section 10, those conditions are void conditions. Andre when a transfer of a property takes place, immovable, absolutely, ಅಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಿದೆ, I will put a condition that for next 5 years you should not lease out the property, or next 5 years you should not sell the property. If I impose any such condition which take away your further right of alienation, ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾನೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ void condition. Void ಅಂದರೆ as if those condition does not exist. Clear this aspect. So section 10 very clearly says, when a transfer is an absolute transfer, no condition can be imposed which take away the right of transferee from further alienating the property. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮನೇನ, ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೇನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10, ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 says, any condition that is put forth, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾನೂನು ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ರೈಟ್, ಅವನು ನೀ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೋ ಅಣ್ಣಂಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟರಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಡ್ದು ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರಂಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು. ನೋ, ವೆನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್,
no condition can be imposed. If a condition takes away the right of further alienation and the further transfer, those conditions are void condition under section 10. 11. 11 says, any restriction when a transfer of a immovable property is transferred from one person to another, if there is any conditions which put forth, which take away his right of enjoyment, then under section 11, those conditions can be construed as those conditions does not exist between the transferor and transferee. Section 10 no right of alienation, section 11 no right of enjoyment. If a property is transferred, if a condition is imposed where his right of enjoyment of the property is restricted, then such conditions can be ignored as if those conditions does not exist. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೀಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಸೈಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, then it is taking away your right of enjoyment. That condition is void condition. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಇಂಪೋಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಅಲೋನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಟು ಕಮ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ನಾನು ಮನೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಮನೇನ ನೀವಿರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಐ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, then that condition under section 11 can be construed as if that condition does not exist in the instrument. You can just ignore it. Next, 12. If an immovable ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಲ್. 54 ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 12, ಇಫ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ವೈಲ್ an absolute transfer takes place between two persons, where a transferor imposes a condition to transferee. If a transferee is declared as an insolvent by a competent court, you have to return back the property. Then such condition under section 12 is void condition. A transfer, I sell the property to you. I sell the property to A with a condition, C, I have sold to you or I have gifted to you. Moment if you are declared insolvent by a competent court, you should give back the property to me if I impose such condition. Then under section 12, those conditions are void condition. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ಅವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಮೀ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ void condition under section 12. 10, 11 and 12 speaks about when a conditions become void. 10 is restriction of absolute interest. 11 is right of enjoyment, restriction on right of enjoyment. 12 is declaring a transferee as insolvent, will never get a right for transferor to take back the property. Clear this? ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಗೀತು, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ಅವ್ನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಯಾರೋ ತೊಗೊಂತಾರೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಲ್ ತ್ರೀ, ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಡ್, ನಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 and 14 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
This is a special provision that is inserted under in a TP Act. 5 says a transfer of a property should only take place between two living persons. 13 says a transfer of a property to an unborn person. Unborn person under section 13 is not a person not even in the womb of mother. That person is known as unborn under section 13. ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Even though section 5 says it should be between two living person. A child in the womb of mother is a living person. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಂತ ಮಗು ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ section 13 goes beyond that. Section 13 says a child which is not born, which will be born in next 10 years or 15 years, now you can transfer the property. Special provision. Section 13 has 2 points, 2 parts. First, it says you can transfer, substantial, you can transfer a property to an unborn person. First part. Second part, it also explains how procedural aspect, how you can transfer a property to an unborn person. Section 13 says if you want to transfer a property to an unborn person, then you can transfer the property first to a living intermediate person, from him to the unborn child immediately after it is born. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಲಾ ಸೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ದಟ್ my intention, my house property which I have constructed with great difficulty, I want my property to be enjoyed by my grandchild. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಂತೋಷ ಓನರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಮಗಳೋ ಮಗನೋ ಇನ್ನೂ ಮೈನರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ my grandchild. It's too long, for next 5 years, 10 years. But my intention is I want to do it now. So how I can transfer to my grandchild? I will give the property to my daughter with a condition. You hold this property. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಇಟ್ಕೊ. You are a guardian of the property. You can also enjoy the benefit arising out of the property, but you should not sell it. You can keep the property with you till my grandchild is born. The day when my grandson or granddaughter is born, property should go to him. He will become the absolute owner. So 13 says if you want to transfer a property to an unborn person, first transfer to an intermediate living person with a condition to keep the property till unborn child is born. Moment unborn child is born, ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ the property should go to the child which is born. This is the procedure. 14 is in continuation of section 13. 14 says rule against perpetuity. And perpetuity ಅಂದರೆ indefinite ಅಂತ, indefinite period. So rule against ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, rule against perpetuity, indefinite period. Section 14 says if you are transferring an immovable property, if you are transferring a property to an unborn person, ನಾನು section 33 ವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ you should always keep it in mind, either it is movable or immovable. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ immovable ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ it is common, general principle applies to both movable and immovable. 33 ಆದಮೇಲೆ it is only immovable property. Clear this aspect. So rule against perpetuity says if you transfer a property to an unborn child, the absolute right of an unborn child should not be postponed for a longer period. It is against the rule. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗು ಹೋಗಬೇಕು, ನೋ, my intention is not my property go to my grandchild. My intention is my property should stay within my family.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ರೈಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಎನ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದೆನ್ 14 say it is against the law. The first unborn child, moment it is born, he will become an absolute owner of the property. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟೋ ಅಂತಹ ಮಗುದು. ನಿನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮಗು ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅದ್ರ ಮಗು. ಈ ಥರ ನಾನು ಇಂಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 says it is not a transfer, it is void transfer. The first unborn child should and must become an absolute owner once it is born. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುಗೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮರಿ ಮಗು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ 14 is against transferring of an immovable property for an indefinite period. No, on a definite period the unborn child and should become a owner moment it is born. ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮರಿ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section 19 and section 20.